Mr. Ajay Mago. Come on in, Ajay. Thank you, Minnie, for giving a brief introduction. Uh, Good evening, ladies and gentlemen. Maria, a few years back, of an impulsive tracking. No way would she take pity on a breathless publisher. No excuse would do. I had to complete the track. And believe me, when I was through, I could only thank her for the stunning sight of and from Bhutan most sacred monastery. Over time, we became as close as family. Maria spoke to me about a blog, and after studying it carefully, I decided to seek sweet revenge for the track 3,000 feet above Paro Valley in the Himalayan kingdom. Maria would have to write a book for Rome Books International. She laughed it off for 8 long months. Yes, ladies and gentlemen, 8 long months. As she realized that this time the stick was in my hands and she would have to make the journey of becoming an author. It's a fair exchange, isn't it? Don't you think, Maria? Yeah. The result of our common concern for each other's well-being was that somehow I finished the track, and with love and care, she finished her book, From My Kitchen to Yours. And what a lovely book, Maria. It's really, really interesting. And that's where the equation changes. She's willing to get on with the next book, though I suspect I may still need the threat of a stick to set out on another track now. Maria, we have journeyed together through Bhutan and the book, and as a publisher and friend, I hope we shall undertake several such interesting journeys together. Don't you think, Maria? So, ladies and gentlemen, From My Kitchen to Yours is very special to me since the key ingredients in it are warmth, generosity, and lots of love. Thank you very much, Maria. Thank you. Thank you so much, Ajay. And now, ladies and gentlemen, the mistress of the moment, the incredible, all-new Maria Goretti. So I just want to say that I'm really happy that all of you are here. I've taken the glasses out, right? I look too intelligent with it. Yeah. So I'm supposed to look hot and not too intelligent. That works, I believe. So, okay, so I just want to say thank you to all of you. And, this launch the book was not as enjoyable till I did something like this in Bombay with all friends who some I've fed, some who are still waiting to be fed. You all will be called very soon. I promise you that. But thank you very much for coming. It's been a mad journey. Like Minnie rightly said, I really didn't know how to cook. And today I have this book. And Ajay, thank you for that. Thank you to each and every person that... Do I say my thank yous now or later? Do I say thank you now or later? Later. Okay, so right now, I just want to say that there's some lovely champagne somewhere, Ajay? Yeah, there's some wine and champagne, and I just want all of you all to drink and get drunk so that then we can start the party. That's about it. Okay, so like I told you, Maria wasn't always this brilliant baker that she is today. And along the way, she's needed many, many guinea pigs, okay? And one of them is who we'll call on stage next. He's himself a very good cook and an established foodie, apart from being, well, Superman. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Roshan Abbas. Yeah, Maria, I'm waiting.
Okay, Maria is doing something for the first time, which is why I'm waiting. So I was asked by Maria, since I've been one of her guinea pigs for many years, and a very willing one at that, that what would I, would I come and speak something? So, here I am always trying to think out, okay, so X ye bolega, to main ye bolunga. So I always have to try and find one googly to drop. So I tried to write a poem which is horrible, but it's straight from the heart, and it actually sums up what many of us have felt all these years with Maria and her food. How do you solve a problem called Maria? Well, none of us has an idea. Till one day we discovered she had all her bases covered. Instead of solving the enigma that she was, she did something that drew spontaneous applause. From the joyous Christmas lunches, most of which we didn't deserve, to the lazy Sunday brunches and every dish she served, the chefs tried to discover the secret of each plate while we only stuffed our mouths and patiently waited for our next food date. Now, don't try to find her secret or break her kitchen code. Don't try to find her secret or break her kitchen code. Just bite into a savory bun and reach your heavenly abode. The food is filled with honesty and bubbles with her laughter. The food is filled with honesty and bubbles with her laughter. All you need to do is buy her book and you live happily ever after. So that's for Maria, who is one of my dearest friends. And we were trying to figure out, Shaheen was trying to help me with this. And all she said was that her food is filled with laughter, with warmth, and so much love. And honestly, I think each of those dishes, the secret ingredient is just that. I know I might be taking what a lot of people are going to say, but I can just say this, that I hope you keep, serving us great dishes for the rest of our lives. But you will always remain the main dish. Satay, Tosh, Shamal. I don't know if I missed any of. I missed, then it's I'm never having boiled water, by the way. That was just a joke. Maria, it's so nice to see you do this launch in front of all your Bombay friends, half of whom... Also, it's at Roshan and Minnie's height. I'll just pull it up. It was the year 1999 when Maria and me traveled together to the exotic destination of Taiwan. It's a beautiful place. Must go there sometime. And we were transiting through Changi Airport, and it was the first time I'd met her. Actually, we'd not met before. I was a child with Channel V, and she was a slightly older child with MTV, and we were supposed to travel together, and we were transiting through Changi Airport. And that was the first time she fed me, which she doesn't remember. But it was early in the morning, and she gave me her breakfast voucher. With the free breakfast voucher that, because, we were poor at the time, we didn't have much money, our channels never had much money. And she gave me that breakfast voucher, and little did I know that that was the beginning of a fantastic food journey for me that would be navigated and steered by the lovely Maria. Post that, she has fed us on many occasions, but I will jump from there and come straight to my wedding about a year and a half ago, where Maria has danced like it was her own wedding and has decided to call my father-in-law, who's only 5 years older than her, not because she's old, it's because he's young. She actually went up to him and said, "You have a lovely house, uncle." To which he said, "Uncle kaun hai?" But that's the beauty of Maria, that she gives us entertaining moments besides food at every occasion. Her name should actually be, instead of Maria, should be Merriment, because that's what is in her food, that's what is in her parties, that's what is in her company, that's what is in her aura. And I just hope that you keep giving us many moments like that. You keep giving us yummy food. And I hope that you keep putting your own foot in your own mouth and yummy food in our mouth from now on till forever. Congratulations, Maria. Lots of love. Do remember to sign us an autographed copy of the book.
Okay, so like, you see, we are people of multifarious talents, so we've done various things. We are going to be showing you a variety program also today, okay, though it's a book launch. So now I'm going to introduce possibly the most important people in Maria's life. Without them, there would be no shouting, no lecturing, no stress, and she would just be not feeding anyone and hence not learning anything to feed us. So ladies and gentlemen, the two cutest imps in all our lives who are going to come and read their favorite passages from their mum's book, Zene and Zeke Varsay. Zene, you come first. Sit down. No, okay, I'll hold it. No, I'll hold it. No, it happened. You got to do twisties. Tell them that she wants to be like Hermione. Okay, so the mother has many talents. This little one is not far behind. So Zene has a unique talent of not reading in her own voice, but reading from the lead character of Harry Potter's voice. So you're gonna read the book like Hermione Granger. Hermione Granger. Go for it. Come on, let's hear a loud round of applause for Zene. What can I say about them? You want to tear your hair sometimes when they're on holiday or hovering around you, saying, Mama, Mama, every second of the day. And when they're not around, my home is not a home anymore. In my opinion, a house becomes a home with the pitter-patter of every little bit. I feel that children are the purest part of any relationship. If I cook today, it's only because of my children. I realized that I needed to make different things so that they do not get bored. So yes, the whole process of cooking began because of Zeke and Zene. It's then that I just fell in love with it. The day they licked their lips and plates clean was a happy day for me. The look on their faces and the empty plates really encouraged me. The amazing thing about children is that they never really lie. If they do not like it, you know, and they will tell you. I became the master of disguise and figured how to camouflage the grains that all children. And so I started encouraging them to be a part of the cooking process. Whether it's scrubbing and peeling potatoes for a mash, or grating carrots for coleslaw, or mashing up mince to make burger patties, or marinating salmon with olive oil and sea salt, or making momos that even I struggle to get neat, to kneading bread stuffed with cheese and vegetables. They do it. French toast was their first twist with the cooking process. And then there was no looking back. In fact, Zeke thinks that he's a chef. So sometimes he rattles recipes to me or what I should do with the next slice of pizza. All this while, Zene has this look on her face that says, silly boy. One Saturday morning, these two decided to open a restaurant for breakfast. So they took out the previous day's leftovers and made a menu, took down our orders and set the table and served us our food. Then they insisted we tip them because they gave us our own line. It's good manners. Zeke now knows his math, so we can't fool him with coins. Zene is still busy collecting gold coins. As far as entertaining children goes, I know they love junk, and I think a mix of healthy and junk is good for them. If they do not get it from you, they will jump on it when they do get a chance out. I've never stopped my children from eating or drinking anything except aerated drinks. Coming back to this May menu, it is ideal for a party at home. Of course, they will look at the soup and say no. But if you I didn't write it. So these two have been my fairy godmothers from the time that I was pregnant. That was a long time back, and they've. I can't say no to you, and I love you. But we changed the lyrics of the song called "Thank You for the Music." Obviously, thank you for the food, and I'm doing this for you so that you can cook for me. Yes, I promise. Because she's not fed me till now. Everyone who I've not cooked for, I will. All right.
So forgive me for the lyric changes, yeah, for those of you who know ABBA. Maria, you're really special. In fact, you're really adored. If you cook a meal, people keep coming back for more. Yes, you have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone loves it when you start to cook. We're so grateful and proud that your book's gonna sing it out. So we say thank you for the cooking, the food you're making. Thanks for all the joy you're bringing. Don't want to live without it, so I ask in all honesty, will this book make me as good a cook as you, please? So I can say thank you for the recipes, for giving them to me. That's all Minnie's idea. I can't take the credit. It's all Minnie's idea. What nonsense. This was great. Okay. Stopped him. Okay, let's find out for ourselves. Please welcome Arshad Varsi. Okay, I am not such a good speaker, so I probably would not know what to say. I think what I'm going to say is what this lovely girl is all about. 2 years, right? 2 years of what? Hard work. Yeah. 2 years, apart from me getting beaten up, that's a lot of many years, but 2 years of sheer hard work. She's absolutely honest, sincere, and does not cheat at all. So her food is absolutely real. So what you see, the pictures, is exactly what the food will look like when you follow the recipe. I think these things is what I used to cook a lot, and whenever I picked up a book, I realized the photograph really looked nice, but the food never looked the way it did. So, well, that's what I'll say about Maria, and I've spent my life, me saying too much about her, doesn't sound too good. But yes, she's very good. No, but saying that, I must also tell you, there was a time when my dear friend Amit and me were sitting, and Maria said she started learning her cooking, and she said, I've learned this lovely dish. It's spinach with cottage cheese. So I said, palak paneer. So ऐसे हादसे भी हो चुके हैं हमारे साथ. But other than that, I think I always believe that the most important decision a man makes in his life is the woman he chooses to marry. I think I've done a good job in that. I also feel it's not just a good decision, it's also a very good investment. So yes, I'm happy. Books don't make money. Okay, sorry, forget the second part. Anyway, thank you very much. Minnie, here, please. Also, Maria thinks that food is, every food has a religion. So she calls food Muslim food. I can't make Muslim food. Oh, I'm sorry, Minnie. I must tell you, I used to be a guy who ate bheja masala and keema pav. I eat baked food now. It tastes as good. Next book. All right, it's time, ladies and gentlemen, to launch the book, My Kitchen to Yours. Maria, stay on stage, please. But please tell us who and why you want this book to be launched by. Okay, so my book is going to be launched by my mom. Please come up on stage, Mama. So I must tell you, आज भी मेरी कोई value नहीं है. no, I'm not asking you to go down. So serious. Okay. So my mom, when we were small, was very insistent that my sister and me learn how to make chapatis. And she used to keep telling us that your cousins get up at 4 o'clock in the morning and they make chapatis. And it used to hound our lives. Well, till today, I must tell you, I don't know how to make chapatis. I can't make chapatis. But I've learned a lot from my mom, and I thank her for every little thing in my life. Every little thing. She was a very strict mom, let me tell you. She never spared the rod, and so I'm not a spoiled child. Okay, I'd like to call my dad onto stage also, because
He's my dad. He's been an amazing, amazing father. He was the kind of dad who, if I wanted to go for a party, would say no. And I would say, but why? He would say, just spend the evening with me today. I was like, I can spend tomorrow evening with you. But why today? Then he would say things like, okay, you can go, but you have to come back home before 12. So basically, he ruined my party life, okay, which is why I don't do drugs. So thank you, Daddy. And I would like to call my Uncle Casho onto stage with little Harvey. Or will Harvey sit with Zene? Yeah, he'll come to you. So Uncle Casho is my dad's younger brother and just an amazing cook. Okay? And Uncle used to make amazing food. And I remember all the aromas from the kitchen. He and my dad used to go and buy crab and used to buy shells and, you know, used to haggle with the fisher folk along with my grandma. And I'm really thankful that I have such wonderful family that I can always fall back on. And so, these are the three special people that I want to launch my book with. And Ajay Mag. Yes, 1 second, no. And Ajay Mago, please, you need to be here. He's the man who had a lot of patience and did not give up on me. Not 4 years, 2.5. With all these Catholics on stage, all I want to say is Allahu Akbar! You know, he's nuts. Thank God for that. But I just want to say, Margot, thank you so much for being so patient with me. And last but not the least, this crazy fellow who no matter what I made at home, he would eat it and he'd say, it's nice, but it's very Catholic. What does that mean? So I was like, so I used to keep calling Minnie and saying, Mins, can you teach me how to make Muslim food? And she would say, listen, don't talk like this. There's no such thing called Muslim food. I was like, okay, but because every time I make something, Arshad would taste and said, but it's not Muslim. So Arshad, Ajay, Mummy, Daddy, and Uncle Casho will now launch the book. And every time you cook, you have to make the sign of cross on the food. And here it is, guys, drum roll. Since you're all my friends, please, no, you open it. Thank you very much for being here and help Mummy, no, please, or Daddy. Oh,
दो चीज़ें, एक तो मैं बहुत बड़ा फूड लवर हूँ, बहुत बड़ा फूडी हूँ और मिनी भी बहुत बेहतरीन पकाती हैं, तो हम सब फूडी हैं। दूसरी बात, मरिया जो है, मरिया और अरशद फैमिली है हमारी। फर्स्ट जो फ्रेंड्स और जो एक्चुअली फैमिली हमारे बने बॉम्बे में, वो थे मरिया और अरशद। तो हमेशा से हम जाते आए हैं। मैं देखा है कैसे मरिया ने अपने कुकिंग को किस लेवल से अब बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गई हैं। ट्रेनिंग भी करके आई थी लंदन में, और वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मरिया पकाए और उनके घर जाके दबा के खाएं। जी, मैं खुद जितना बड़ा फूड लवर हूँ उतना मैं पकाना तो जानता नहीं हूँ। बहुत जिसे कहते हैं कि बेसिक लेवल की कुकिंग जो कहते हैं ना, आदमी अपने आप को जिंदा रखने के लिए पकाना चाहता है, उतना आता हूँ। ऑमलेट बना लूँगा, अंडे बना लूँगा, थोड़े बहुत दाल वाल बना लूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा पकाता नहीं। मिनी पकाती हैं बहुत बढ़िया। शौक़ है मुझे खाने का, और हर किस्म के खाने का। तो एक रेंज भी जो मेरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन खाना या इंडियन में सिर्फ मुगलई, या हर किस्म का खाना मुझे खाना पसंद है। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, शुरू से मेरे मतलब 60-70 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। तो जब भी ट्रैवल करता हूँ, सबसे पहले मैं जाके उस मुल्क का या उस शहर का जो सबसे खासियत होती है खाने के लिए, वो मेरे लिए। जब तक खाना नहीं खाएं आप एक मुल्क का, आप उस मुल्क को कभी समझ नहीं सकते। लास्ट जो एक बहुत ही, जिस टाइम हमने बहुत ज़्यादा खाया था, वो था बजरंगी भाईजान के टाइम में। हम 40 दिन शूट कर रहे थे कश्मीर में, और कश्मीर की जो क्विजीन है वो एक्सक्लूसिव है। मुझे लगता है कि मीट कुकिंग में कश्मीरी क्विजीन इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो रोज़ समझिए वाजवा वहाँ लगता था, फीस्ट, और बहुत खाते थे। वो मेरे जहन में अभी भी याद है। सबसे ज़्यादा जब खाना जो खाया हमने, वो कश्मीर के शेड्यूल में खाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, रेसिपी पता करी हैं, और मिनी ने काफ़ी रेसिपी सीख के भी आई हैं। घर पे हमने बनाने की भी कोशिश करी है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, कश्मीरी खाने का क्या होता है कि आप वहीं वो अपनी ठंडी ठंडी पहाड़ों में और वादियों में खाएं ना, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। वहाँ के पानी का टेस्ट ही अलग है। यहाँ हमने बनाया है, लेकिन उस लेवल का कभी नहीं बनता। नहीं, शेफ़ नहीं होता। जैसे मैंने कहा, मैं कुकिंग तो बिल्कुल मेरे को अच्छी तरह आती नहीं है। चाहता था मैं सीखूं, लेकिन आई थिंक शेफ़ तो 100% नहीं होता। आई थिंक ट्रैवल गाइड बन जाता। मरिया मैम की स्पेशलिटी क्या पसंद है? मरिया मैम की एक्चुअली, मरिया जैसे मैंने बताया, अब जो है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल की कुक बन गई हैं। तो बहुत अलग अलग किस्म के खाने वो बनाती हैं और बहुत बेहतरीन बनाते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट जो मरिया का कुकिंग का है, वो उनके डिज़र्ट्स हैं। जिस किस्म की वो स्वीट डिशेस बनाती हैं, वो बिल्कुल मतलब आप किसी अच्छे से अच्छे होटल में भी नहीं पाएंगे। उनका एक स्पेशल एक चॉकलेट पॉट वो बनाती हैं, उसको चॉक पॉट कहती हैं। वो इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्रिसमस पे मैं कम से कम 8 या 10 खा जाता हूँ उनको एक साथ। जी जी जी। कभी नहीं, रोज़ जो सेट पे खाना जो आता है, वो ऑफ कोर्स एक केटरिंग तो हमारा होता ही है, लेकिन सलमान के घर से रोज़ खाना आता है, और सिर्फ 3-4-10 लोगों के लिए नहीं आता, कम से कम 40-50 लोगों के लिए आता है। तो हर उनका जो एक, मैं उनसे वही पूछता हूँ कि रोज़ आप कैसे, मतलब हर किस्म का मीट, हर किस्म की सब्ज़ी, कम से कम 8-10-12 डिश होते हैं रोज़। तो खाने के मामले में सलमान हाउस, उनकी जो मम्मी हैं सलमा आंटी, वो उनका अगर आप किचन देखें, बहुत बड़ा किचन है, और रोज़ आई थिंक मुझे लगता है उस घर में कम से कम 100 लोगों के लिए खाना पकता होगा। तो हम सेट पे, जब हम बॉम्बे में शूट कर रहे होते हैं या बॉम्बे के आसपास शूट कर रहे होते हैं, रोज़ खाना उन्हीं के किचन से आता है। I mean, his birthday is coming up. All I can wish him is happy birthday. Amir is somebody I really look up to. I think he's one of the finest actors and one of the biggest stars the country has ever seen. एक ऐसे एक्टर हैं जो अलग अलग मुद्दों पे भी वो काफ़ी बात करते हैं, फिल्में बनाते हैं, and I really respect his views. I really respect the way he approaches his films. जिस डेडिकेशन से वो काम करते हैं, शायद ही कोई काम करता होगा इस इंडस्ट्री में। तो there's a lot to look up to Amir. सर, क्योंकि इतनी बेहतरीन स्टोरीज आप लिखते हैं, बनाते हैं, एक्टर को दिमाग पर रख के बनाते हैं या स्टोरी को दिमाग पर रख के बनाते हैं? मैं दो स्टेज होते हैं। एक होता है कि सबसे पहले मैं कहानी लिखता हूँ। मैं कहानी को दिमाग में कि किस किस्म की कहानी लिखनी है, उसमें क्या मुद्दा है, क्या बैकग्राउंड है, वो लिख देता हूँ। उसके बाद जब मुझे पता हो कि इसके लिए मेरे को ये एक्टर कास्ट करना है, उसके बाद वो एक्टर की कास्टिंग के बाद मैं फिर से लिखता हूँ। तो आई ऑलवेज डू वन रीराइट ऑफ द स्क्रिप्ट आफ्टर द कास्टिंग ऑफ द फिल्म इज डन। चलिए सर, विश करते हैं जल्दी ही आपकी एक नई बेहतरीन फिल्म आए जो बजरंगी भाईजान से भी ज़्यादा अच्छी और बेहतर। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सर, आज भी कितना बड़ा दिन है, मारिया मैम की बुक लॉन्च हुई है, मारिया मैम की बुक लॉन्च हुई है, कितने खुश हैं आप और कितने बड़े फूड लवर हैं? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत काफ़ी ज़बरदस्त फूड लवर हूँ। एक्चुअली मरिया ने काफ़ी वक्त, काफ़ी मेहनत
और काफ़ी ईमानदारी इस किताब में डाली है। मुझे बड़ा बुरा लगता है अक्सर हम लोग किताबें जब लेते हैं तो ज़्यादातर वो किताबें जो जिन लोगों का नाम होता है उन्होंने लिखी नहीं होती, तो किसी को हायर करते लिखने के लिए। वो बात मेरे को अच्छी नहीं लगती। मरिया बहुत ही डेडिकेटेड है, एक एक चीज़, एक एक रेसिपी, बुक का कलर, खाने के जो फोटोग्राफ, जो रियल खाना है, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियलिस्टिक है। तो आप अगर इसमें जो रेसिपी आप फॉलो करोगे तो खाना जब बनेगा बिल्कुल वैसा ही लगेगा जिस तरह तस्वीर में है। तो वो अच्छी बात होती है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आपकी वाइफ इतना अच्छा खाना बनाती है, तो आप डाइटिंग जैसी चीज़ पे बिलीव करते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर नहीं बिलीव करता हूँ। मैं एक्सरसाइज में बिलीव करता हूँ। मैं अच्छा खाता हूँ और आई थिंक एक काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं सलमान का दूंगा, क्योंकि मैंने सलमान को देखा है शूटिंग पे, दिल भर के खाते हुए देखा है मैंने उसको। वो बिरयानी खाता है, वो पेस्ट्रीज खाता है, लेकिन साथ ही में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी करता है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं पे मेरे को लगता है वो सही रास्ता है, क्योंकि जो डाइट खाना जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता, वो केमिकली ट्रीटेड होता है। तो नेचुरल इज़ बेटर। अगर खाना ही है तो नेचुरल खाइए। जैसे कि आपने बताया क्योंकि आपकी वाइफ ही इतनी बड़ी अच्छी खाना बनाने वाली है, तो कबीर कहाँ खाए हुए? मैं पीछे से देख रहा था। पता नहीं ना, घर चलते ना। अच्छा, तो कुछ आप भी टिप्स लेते हैं मरियम मैम से कि मुझे ये सिखाओ, मुझे? नहीं, एक्चुअली मैं खुद खाना अच्छा बना लेता हूँ। मरिया के बनाने के पहले मैं ही खाना बनाता था। और तो हाँ, मुझे काफ़ी शौक था खाने का। बट क्या कहते हैं ना, मरिया जिस तरह के खाने बनाती है ना, वो एक आर्ट है। वो बेकिंग, उसका एक टेम्परेचर है, ये है। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन कुक करता हूँ। मैं वो अंदाजे से मसाला डालना, अंदाजे से वो, तो हमारे दोनों का खाना बनाने का और खाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए सर, क्योंकि मरियम मैम ने भी अपने आप को इतना फिट रखा है, तो डू यू थिंक कि हमको भी फिल्म में होना चाहिए था आपको? अरे यार, मुझे बड़ा अजीब लगता है वो। मैंने मरिया की खुद को एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत ही मेरे ख्याल से सुलझी हुई है। हमारे ख़ानदान में एक उलझा हुआ कैरेक्टर, ठीक है, वो मैं हूँ, बाकी लोग सब सुलझे हुए हैं। तो आई थिंक वो बेहतर है वैसा। बट नो, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। क्योंकि सर आपने कहा आप कभी भी डाइटिंग में जैसी चीज़ बिलीव नहीं करते, तो आप लेते क्या क्या, खाते क्या क्या, कुछ आपकी? मैं सब खाता हूँ यार, हर चीज़। मोस्ट ऑफ जो आप हमेशा ही प्रेफर करते हैं, ये तो होना ही चाहिए। यार देखो क्या है ना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, तो मुझे कभी ये नहीं था कि खाने के बारे में मैं फंसी नहीं हूँ। आप मेरे सामने कुछ भी रखते मैं खा लूँगा। मैं कहीं पे भी हूँ, मैंने कभी खाने पीने के मामले में कभी वो नहीं करता। जैसा जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे मैनेज कर लेता हूँ। आई थिंक ये एक बोर्डिंग स्कूल की आदत है। वो आप जब पूरी ज़िंदगी बोर्डिंग में रहते हैं ना, तो आपको हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी फ्रॉड सैया एक फ़िल्म है प्रकाश झा की, माइकल मिश्रा एक फ़िल्म है, और इरादा एक फ़िल्म है। तो ये 3 तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ये आ जाएंगी। फिर बाद में मुन्ना भाई शुरू हो जाएगी, तो चलता रहेगा। प्लेजर। सर, आज हमारे की बुक लॉन्च हुई है, कितने एक्साइटेड है और आपने पढ़ा है, कुछ देखा? हाँ, दिलचस्पी की बात यह है कि उनका जो पब्लिशर है और मेरे पब्लिशर सेम है। सो जब पहली कॉपी आई थी तो अजय मागो ने मुझे भेजी थी और मुझे बहुत पसंद है। एंड यू नो, कुकरी बुक्स की जो खासियत होती है वो ये होती है कि अगर आपकी किताब आपके खाने जितनी अच्छी लगे, या मैं बोलता हूँ वो ईटेबल बुक है, इतनी अच्छी बुक है कि बुक ही खाने को दिल करता है। एंड आई थिंक ये किताब की सक्सेस है। और जब आप अपना काम पसंद करते हो या प्यार करते हो, जो मरिया कुकिंग इतनी पसंद करती है कि उसका जो प्यार है वो किस किताब में नज़र आता है। और आई थिंक इसीलिए रीडर्स को पसंद आएगी। इसीलिए मुझे इस किताब की वो स्पेशलिटी लगती है कि उनका जो प्यार है वो झलकता है अपनी किताब में। क्योंकि ये बुक एक फूड के बारे में है। आप कितने बड़े फूड लवर हैं, कितने बड़े फूड एडिक्टेड हैं? फूड तो मतलब फूड बोल दिया तो अभी मेरे को भूख लग रही है। एक्चुअली फूडी हैं, हम सब फूडी हैं। ये थोड़ा सा मोटापा और ये सब चक्करों में थोड़ा सा खाने से थोड़ा दूर रहते हैं या परहेज़ करते हैं, लेकिन
मुझे लगता है खाना हम सबका पैशन है और हम सबको पसंद है, स्पेशली इफ़ इट्स मेड विद लव एंड फेड विद लव। जैसे मम्मी के हाथ का खाना हो या जब वो परोसते हैं, इतने प्यार से परोसा जाता है कि आपको लगता है कि आज तो बस जब उठेंगे जब दिल खुश होगा। तो आई थिंक हम वो खाने वाले हैं जो जब तक दिल नहीं भरता हम टेबल से उठते नहीं। क्योंकि अपनी मम्मी का नाम लिया खाने के बाद, कोई भी एक डिश जिसका नाम लेते हुए आज भी आपके मुंह में पानी आता है और सोचते हैं वो खाई रहते हैं। मतलब एक्चुअली क्लीशे डिश है, लेकिन मेरी मम्मी की हाथ की बिरयानी जो है वो अभी भी जब बात करने के टाइम मुझे सिर्फ बिरयानी याद आ रही है और मुझे मतलब दिल खुश कर देती है मम्मी की बिरयानी। सर ऐसे ही आप और अच्छी बुक्स लिखते रहें और ऐसे इवेंट्स में मिलते रहें और आपसे बात करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।